Obubaka bwa WhatsApp, Ssentongo Regan aweereza obubaka ku ssimu eri mu mannya ga Robert Kayanja ng'amubuulira ku ebyo ebyamutuukako mu mwaka gwa 2017. Kayanja nti bwe yamuyita okwegatta ku ttiimu ye e Kabalye okutendekebwa bimale bigendemu okumuvuga olupanka awamu ne banne. Ladies, that's really disturbing. No. Lwaki bamusibako ensonga emu yakukaka basajja mukwano? Alipoota eraze obubaka okuva ewa Ssentongo Regan nga bugamba nti alina obujulizi obw'omusumba ono obw'okubala ebisiyaga. Obubaka mu alipoota eno bulaze nga Ssentongo alemera ku musumba Robert Kayanja ng'abaana be yavuga olupanka bwe bali obubi ng'era beetaaga ssente era nga bugamba nti nabo beetaaga okubeerako obulungi nga ye omusumba. Obubaka obumu bubadde bugenda eri omusumba nga bumugamba engeri gye beevugamu olupanka. What? Bino byolabye bya 2026 kati kankuzeeyo emyaka egisoba mu 10 emabega. Kayanja on the same case. Olwaleero omu ku bavubuka abalumiriza Kayanja nti yamuli ebisiyaga alumbye ekitebe ky'abambega ba poliisi ekibuli ne bamenyawo ebyayogeddwa poliisi nti beejungulula ne bajjayo statement zaabwe. Agamba nti n'oluusi yali amuweeweta mu bisambi mu ngeri y'okumusabira era yakizuula luvannyuma nti Kayanja yali ayagala kumusumika ngalike. Ekigambo ekipya kikyo kumusumika ngalike. Babijjawa, but hey, this is 92 allegations bazikola Kayanja mu 92 for crying out loud. Nzaalibwa 1992. So nalichi baby kito nga Kayanja bamunenya ku bisiyaga. Oh my lord. Okay, ladies and gentlemen, twino okukyogera ku kino. Let's talk about this. Pastor Robert Kayanja allegations ezikwata kukukaka abasajja omukwano zisusa okubeera ennyingi. We just cannot ignore. Tulowooze nti maybe bamuyigganya buyigganya. Let's listen here. Kooti ya Mwangatto Mengo etandise olwaliro okulira obujulizi obw'omukugu wa poliisi Enoka Kanene okuva mu kitongole kya Forensic Service Naggulu obukwata ku butambi n'amaloboozi obuli ku ssimu ey'omu ku bavubuka abalumiriza omusumba Robert Kayanja owalubagamira ssenta okubala ebisiyaga. Mu alipoota y'omukugu ono ey'emyaka 17 eragiddwa obutereevu ku lutimbe mu kooti, Kayanja yagabananga obutambi bw'ebisiyaga n'abavubuka abamulumiriza. Kayanja, Robert Kayanja yagabananga obutambi. Now, look, let me make this clear. Siina buzibu nanzikiriza gy'okkiririzaamu. Oba oli mu katuliki, nja kulwana okutuusa obulamu bwange okusaanawo. Obeere n'eddembe ly'okusinza oba okukkiriza mu bukatuliki. Bw'oba musiraamu, it is fine. Bw'oba mu Buddhist, Hindu, musamize, kasita by'okola bibanga tebimenya mateeka oba tebirinnyirira ddembe lyange. Nja kulwana obeere n'eddembe lyo. So saagala kino kirabe nganze ali mu kugezaako okulumba Pastor Robert Kayanja oba obulokole. Matter of fact is my tradition belief or my faith tradition is Christianity. So sigezaako kulumba Kayanja. That is out of the way. Mukugu ono Kanene asoze kutegeeza kooti ku ngeri gye yayingiramu mu musango guno ng'agamba nti obuvunaanyizibwa bwamukwasibwa akulira ekitongole eky'emisango egy'oku mutimbagano awamu n'okkulira ebya forensic ng'era alipoota gy'awadde ategeezezza nti yava mu ebyo bye yajja ku ssimu ey'omu ku bavunaanwa ng'era ategeezezza kooti nti n'obubaka omuli obwa WhatsApp obwali bwasangulwa yasobola okubuzza. Alipoota eno mulimu ennamba ze. Wait a second. Ani yasangula obubaka obwo bwa WhatsApp bwe bazza? Simu ezawanyisaganyanga obubaka obw'ebikola ebya Sodoma ne Gomora okuli n'ey'omukugu gy'akakasa ngeri mu mannya ag'omusumba Robert Kayanja. Omukugu ono wa forensic bw'akakasa nti eri mu mannya ga Robert Kayanja, kitegeeza nti Kayanja yawaayo passport ye oba ID bawandiise. Suubira nti ekisobola okubeera ekijweteke kuba kikwetaagisa okuwaayo authentic ID yo
owandiise kaadi mu mannya go. Lipoota eraze ng'essimu eyaweebwa omukugu okuggyako obujulizi yali ya Regan Ssentongo ng'era obubaka bwa WhatsApp obwaliko bwali buwanyisiganyizibwa wakati waayo n'ennamba y'essimu endala eyawandiisibwa mu mannya ga Robert Kayanja ng'era ennamba zino kiragiddwa baakubaganiranga amasimu ne boogereziganya era nga bino byonna kiragiddwa nga byatandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2020. Wano n'amaloboozi agaakwatibwa ag'essimu ezaakubwa gazannyiddwa mu kkooti. Obubaka bwa WhatsApp, Ssentongo Regan aweereza obubaka ku ssimu eri mu mannya ga Robert Kayanja ng'amubuulira ku ebyo ebyamutuukako mu mwaka gwa 2017. Kayanja nti bwe yamuyita okwegatta ku ttiimu ye Kabalye okutendekebwa bimale bigendemu okumuvuga olupanka awamu ne banne. That's really disturbing. Look, bw'obanga abantu balina ebintu ebyebakola mu mukwano byesaagala kgendamu nnyo. Bw'obanga weegatta ne musajja munno nga mukkiriziganyiza ddembe lyammwe, abantu bebeekola abafumbo omukyala n'omwami byebeekola mu kisenge saagala kubimanya kuba tebinkwatako ndowooza ezo nsonga zaabwe. Naye kasita kijjamu okukaka abantu ne bw'aba mukyala, kasita kijjamu kasita kituuka ku eyo level, oyo aba ateekeddwa okukwatibwako ng'amateeka bwe galagirwa. Bino byonna Kayanja bamuwaayiriza. And look, kisobola okuba nti bawaayiriza muwaayirize nga bagezaako kumwononera linnya again yaliko mu kkooti ne banenya abasumba okuli Martin Sempa, Solomon Kayanja n'omusumba omulala nga bagamba baali bamwononera linnya. Kisoboka. Naye allegations ezikwata ku Kayanja okusiyaga abantu zisusse. Abagezigezi batugamba there is no smoke without fire. Tewali wava mukka nga tewali muliro. Guyinza okubeera yeyo nga mutono. Abaffe lwaki tebamusibaako kubba ttaka, kukwata bakazi, kufera bantu? Lwaki bamusibako ensonga emu ya kukaka basajja mukwano? Why? Lipoota ereraze nti Ssentongo Regan yategeeza nga muganda we Mayanja bwe yattibwa oluvannyuma lw'okwogera amazima ku bibakolebwako, era wano Ssentongo ne banne abalala abaali basigaddewo nga bagezaako okusaba omusumba Robert Kayanja ssente ze yabasuubiza nti kyokka ate ono yatandika kubatiisatiisa nga bw'alina amagye era nti alina abanene mu State House, bw'atyo nti nga tewali gye bayinza kumuloopa. Wow! Nyina abanene mu government, and look, Kayanja is one of the most protected pastors when Alinda. I mean, that in and of itself is irony. Aina katonda w'ensozi, katonda w'ebiko, katonda akulira amagye naye akuumibwa elite force abamba izo n'okuba SFC. So bw'agamba nti yes gwenvaako twogera ne ku nsonga, ladies and gentlemen, erimu okufa kw'omuntu eyagezaako okubyogera ne bamutta. All this can be just mere allegations. So bitwale tobeerawo n'ogamba ng'osabira wa Kayanja n'ogamba muliiso okyawo musuma. I don't know Pastor Kayanja, simumanyi. So simuyinaako buzibu nga bwe siina ku mukulembeze wanzikiza yonna yina okuggyako omufeere nga bw'olaba bujingo akozesebwa okukuumira abantu mu butamanya n'okuplatforminga okulinyira eddembe ly'obuntu. Naye Kayanja, so tobeera waneno bwe boogera ate ku banene, I think I saw somewhere Kayanja yali akyazizza muto wa Museveni bamuyita Sodo. No, si Sodo, wali erinnya lye bamuyita. I think I'll find here nja kulaga yali amukyaziza, but let's go on to the story nayo neggweeyo. What? This is heartbreaking. Oh, sorry. Abaali basigaddewo nga bagezaako okusaba omusumba Robert Kayanja ssente ze yabasuubiza nti kyokka ate ono yatandika kubatiisatiisa nga bw'alina amagye era nti alina abanene mu State House, bw'atyo nti nga tewali gye bayinza kumuloopa. Alipoota era eraze obubaka okuva ewa Ssentongo Regan nga bugamba nti alina obujulizi oba omusumba ono oba okubala ebisiyaga. Omukugu era asomye obubaka bwe yajja ku ssimu nga bugamba Ssentongo okuwandiika abantu be yayita gangs abasobola okusaanyaawo abo aboogera amazima. Alipoota era eraze obubaka nga bugamba nti abavubuka be nagula bakyansumbuwa kubanga tebannaba kufuna balansi waabwe gwe wabasuubiza.
obubaka obulala nga bwaweerezebwa ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 okuva eri Ssentongo Reagan nga bugenda wa Robert Kayanja bwali bugamba nti what next muzeeyi. Wano omusumba Robert Kayanja mu alipoota kiraga nga yaddamu ng'agamba nti balindemu bagenda kubasindikirayo ssente buli mu emitwalo 3 nti kuba nti ku kkanisa tebakyakola olwa lockdown ate tebasobola kubakkiriza kujja ku kyaki. Alipoota egenze mu maaso n'eraga obubaka nga Ssentongo ne banne baatiisatiisa okuggula omusango ku musumba ono n'okuteekayo obutambi nga bakolako ebya Sodoma ku mitimbagano olw'okusussa okubeepena wakati mu butabawa nsimbi zaabwe. Wait a second. So there's video proof. Eya Kayanja nga abikola ebyo. Oh my God. Oh my God. Bw'obeerawo obujulizi buno buteekeddwa okuvaayo. What? Then wabeerayo obutambi buno ani yabukwata? Babukwatira ki? Look. Nali nkola ku Subi FM 104.9 Subi FM. Awo ensonga za Chris Mubiru we zaatiikira ennyo. Nkugamba ku kino. Nze n'amaaso gange nalaba ku butambi obwa Chris Mubiru ng'asiyaga abasajja. Obutambi obwo oyinza okugamba wabulabawa. Pastor Solomon Male bamukyazanga ku Subi ng'alinako show eya buli week. Yalina obutambi obwo. And you can tell, nali mwana muto mbise nali ku university. You can tell nti abavubuka bano baali tebali mu kikolwa kya mukwano kubanga baali bakyagala. Baali nga balaga obulumi obutagambika nga basyagibwa. It wasn't fun at all. Either bayinza okubanga bakonsentinga okukola kino nga baagala ssente. Now that is manipulation ogwo musango. Olaba nti baali babakaka bukasi. And of course, mu butambi obwo mulimu Chris Mubiru. Again, yakola ebikola ebyo ebyokusiyaga nga bikola omukyala kuba omukyala yamugamba nti yali mu nsonga. This I saw with my eyes. Sigezaako okuwaayiriza. Bino nabiraba nabulaba obutambi. Nekitegeeza okunoonyeza kwalaga nti Chris Mubiru birimu ebyo kubanga afunanga ssente okukwata abantu nga abutunda babikola. So bano baba balina obujulizi obwa Kayanja ng'akola ekyo. Ani yakwata obutambi obwo? Bo nga bamukozesa oba ye baabumubbako ng'abukozesa. Yaba agenderera ki? Again, nzirayo. This could all be just lies about the man. We need to investigate Kayanja. Wetagisa thorough investigation. Kubino kino kisusse. Ate nga yabakozesa. Wano kiraga ng'omusumba ono nga yaddamu bubaka ng'agamba nti bagenda kutegeka ku ssaawa 6 nti naye Katonda yajja okusalawo. Obubaka mu alipoota eno bulaze nga Ssentongo alemera ku musumba Robert Kayanja ng'abaana be yavuga olupanka bwe bali obubi ng'era beetaaga ssente era nga bugamba nti nabo beetaaga okubeerako obulungi nga ye omusumba. Obubaka obumu bubadde bugenda eri omusumba nga bumugamba engeri gye beevugamu olupanka. What? Oh my God. You know, when people used to ask me, why did you choose to do journalism? I used to tell people, I want to be in places where history is mad. And I would like to be in a court. What? Obubaka buno bulagiddwa ku lutimbe lwa TV mu kooti mu lujjudde wakati mu bantu ababadde abamu okutensaya era nga bazannye n'obutambi obwakwatibwa obutereevu ku ssimu y'omusumba Robert Kayanja nga bulaga omuntu nga yeesangula omusaayi nga mu kaabuyonjo. That's sad. Muntu nga yeesangula omusaayi. Oti eyongezaayo okulira omusango guno okutuusa nga ennaku z'omwezi 23 omwezi guno omwaka guno. Kinajjukiranga mu musango guno omusumba Robert Kayanja yawaabira abavubuka 9 ng'abalanga okusaalimbira ku kkanisa ye ssaako n'okumuwaayiriza nti yali ebisiyaga awamu n'okuwa amawulire ag'obulimba ku poliisi wabula abavubuka wakati mu kufunvubira bazze balumiriza omusumba ono okubaddako n'abasulika ennenge ng'era olwaleero obumu ku bujulizi obwali ku ssimu y'omu ku bavunaanwa bwe badde butaputibwa n'okukakasibwa mu alipoota y'omukugu wa poliisi. Kinajjukirwanga mu musango guno nga gugenda mu maaso kamera ezikwata obutambi kw'ebyo bigenda mu maaso zaawerebwa. Wow. Ladies and gentlemen, I don't know. That's really disturbing. I mean, oh my Lord. How do you go about this? Guna no sigwe mulundi ogusose.
Let me take you back a few years ago. This is WBS. Bino byolabye bya 2026. Katika nkuzeeyo emyaka egisoba mu 10 emabega. Kayanja on the same case. Watch here. Kupata era nga alabika akyamwevuma. Anti olutalo lwe ku buli bw'ebisiyaga lulabika lukyalanda nga luyira lwa musana. Olwaleero omu ku bavubuka abalumiriza Kayanja nti yamuli ebisiyaga alumbye ekitebe ky'abambega ba poliisi ekibuli ne bamenyawo ebyayogeddwa poliisi nti beejungulula ne bajjayo statement zaabwe. Robert Wamala n'ebisingawo. Ladies and gentlemen, this is WBS. For crying out loud, this is like a century. Emyaka 10 emabega. Kayanja era ali muzino ensonga. Jeez. David Mukalaza atemera mu gy'obukulu 36 y'omu ku bavubuka abataano abalumiriza omusumba Robert Kayanja wa Lubaga Miracle Center ogw'obuli bw'ebisiyaga. Mukalaza agamba Okay, this is a side note. Njaga kubabuuza please. Nkimanyi toyagala mpozinga story. Ebigambo okulya ekisiyaga, okuvuga olupanka n'okusulika ennenge bitegeeza ki? Tubikozesa mu bulamu obwa bulijjo. Okulya ekisiyaga. What's ekisiyaga? Osimanya okuvuga olupanka n'okusulika ennenge. Mumbuli kitegeeza ki? Mwaka 1990 I know what it means. Naye njagala okumanya, origin y'ebigambo ebyo bivaawa okusulika ennenge. Musumba Robert Kayanja wa Lubaga Miracle Center ogw'obuli bw'ebisiyaga. Mukalaza agamba nti mu mwaka 1992 waliwo olukuŋŋaana lw'abasumba tabamiruka okuva mu buvanjuba bwa Africa. Kayanja lwe yategeka ku kanisa ye ya Lubaga Miracle Center era Mukalazi n'ayitibwa okuweereza ng'ayita mu kuyimba. 92. Olukuŋŋaana olwaggwa Kayanja n'amusaba asigale ku Miracle Center era okuva olwo yatandika okumusendasenda asule ewuwe n'amusuubiza okumuwa ensimbi n'okumutambuza mu mawanga g'ebweru. Agamba nti n'oluusi yali amuweeweta mu bisambi mu ngeri y'okumusabira era yakizuula luvannyuma nti Kayanja yali ayagala kumusumika ngalike. Ekigambo ekipya kikyo kumusumika ngalike. Babijjawa. But hey, this is 92 allegations bazikola Kayanja mu 92 for crying out loud. Nzaalibwa 1992. So nalichi baby kito nga Kayanja bamunenya ku bisiyaga. Oh my lord. This is not laughable, but you have to laugh. Mbiamuwetanga ku bisambi nga bwamusabira. So he used to massage my body like on a daily basis when he drove me back home. Jeez. And then a time came when the massaging left the legs and went to my private parts. Oh my God. Agamba nti yali amuweeweta mu bisambi buli lunaku lwe yamuzzangayo eka wabula olunaku lwatuuka n'atandika okumuweeweta mu bitundu bye ebyekyama. Agamba nti yasooka kulowooza nti amugobamu mizimu kumbe yali ayagala kumusumika ngalike. So I was like, Kumusumika ngalike. is he trying to cast out some demons out of my private parts? Okay, this man is being dramatic. Beli agala kugoba mizimu mu bitundu bye ebyekyama. Of maybe lust? Ku lunaku lwa Sande akulira ekitongole ky'abamega ba poliisi Edward Ochom yategeeza bannamawulire nti abataano bano baali baggyeyo statement zaabwe. Bino lwabagudde mu matu kwe kusalawo beeyo ky'ekitongole ky'abambega okuwakanya poliisi. Sinakukyusa statement yange. Pamawole bawanise nakyusiza statement yange. Nze David Mukalazi have not changed my statement. It still stands. Wabula Ochom olulengedde bannamawulire nga bagezaako kubuza Samson Mukisa omu ku bagambibwa okubanga baggyeyo statement n'abalumba era n'amugyawo ng'agamba nti kino kibadde kitaataaganya okubuuliriza kwa poliisi. Yeah, let us also, you can request and there is no harm in doing it. In fact, even council complained because he came, you were photographing him, you were saying, but now you don't know where you are taking my photograph. You put me under the cameras again. I'm waiting down so, here, sir. Please. Sirina bwesige nti amazima gasobola okutiikibwako nga tuyita mu poliisi. Naye nina obwesige nti bwe bateekawo commission of inquiry amazima gasobola okuvaayo gonna. Mu kulaba kwaffe tulina obwesige mu poliisi kwe kujja wano. Era poliisi yekola emisango. Ng'oggyeko omusumba Bob Kayira poliisi gwekunyiza okumala essaawa nga 5, omusumba Solomon Male ne Martin Sempa bakanze kulinda kuyitibwa babuuzibwe nga buteerere. Oluvannyuma lw'essaawa ezisuuka 10 basiibuddwa era ne bayitibwa olunaku lw'enkya babeeko bye babuuzibwa ku nsonga eno.
Robert Wamala Manyika akola WSTV ekibuli. Ladies and gentlemen, this is the year of our Lord 1900. 1900 Kayanja bamunenya ku nsonga z'ebisiyaga. What is going on, ladies and gentlemen? Chichi ekigenda mu maaso. Chichi ekigenda mu maaso. And like I said, bisobola okubanga musajja wattu bamusibako bisibe. I mean, I'll play a story here. Waneno webanenya bano okubanga bali bamusibako amatu okumulisa agakapa okumulisengo. Christians from different parts of the country and on opposite sides gathered at Buganda Road Court to await the highly anticipated ruling in the high-profile and long-awaited case. At 10 o'clock, Grade 1 Magistrate Julius Borore found the 4 Christian pastors guilty on the charge of conspiring to tarnish the name and reputation of Pastor Kayanja, sentencing them to 100 hours of community service, as well as a fine of 1 million shillings or to face 6 months in prison. Baabo bali babalanga okubeeranga bakolaga n'okunona ennyo lya Kayanja. Kisoboka okuba ekituufu. Empala neesobola okubeerawo nga beewalana kubanga alina ekyaki ennene alina abagoberezi afuna ensimbi nnyingi nnyo obanga bagamba byabuulira bifu. Ensobi basobola okubeera nga beewalana mu ngeri emu oba endala. Naye eno ensonga eyetaaga okunoonyerezebwako. Why is Kayanja seeming untouchable? Lwaki buli kaseera zino ensonga zibeera ku ye? Lwaki baziteeka ku musumba mulala? Lwaki ensonga ya bisiyaga kyetuteekeddwa okwebuuza? Omuntu ayagala ennyo Kayanja, sooka oggyewo okwagala kukuulina eri Kayanja naye weebuuze. Bino ddala bamuwaayiriza oba muyinza okubamu ekituufu? Bw'oba musabisaba, Katonda waakubuulire. But this is sad. Tetusobola kuba nti ekintu kyekimu kye bamunenyeza ne batuuka n'okuzannya obujulizi. Ladies and gentlemen, bazannya obutambi. Essimu n'ekakasibwa nti eri mannya ga Kayanja. How does he square that? Ekyakinnyonnyola atya nti kino eno kiri bwe kiti olw'ensonga eno. How does he explain that? So we wait to hear this. Siri mu kumusalira. But something is fishy in terms of Robert Kayanja's sex life. Something is fishy. Enoch ayinza okuba bisexual ng'ayagala abakyala n'abasajja. Ddembe lye. Sinzira mu ggwanga erijjudde eddembe. Ddembe wano. Lwa ddembe okukola ky'oyagala kasaba yanga tekirinyirira. Ddembe ly'abala. Ate sigezaako okugamba nti mujje mu conversation tukubaganye ebirowoozo ku ki ekiteekeddwa okukola n'ekitateekeddwa kukolebwa. Oba omuntu ayagala okwegatta ne musajja munne mu kisenge, obuzibu bwange kugezaako kukaka muntu bikolwa ebyo. Okukaka omukwano omuntu oba ogukaka mukyala oba musajja sifaayo. Toyina ddembe kukaka muntu yenna mukwano. Eryo eddembe tolirina. Okyo bayita bodily autonomy. Omuntu alina eddembe ku mubiri gwe okugusalawo okuguwa gw'ayagala. Si gwe kumwekakaatikako oba olina ssente oba olina amagye oba olina ki. So bino byetaaga okunoonyerezebwako deeper. Wetaaga thorough investigation. And there's something I don't understand. What's waliwo like deep in-depth investigations ku Kayanja nga zikolebwa media houses gamba nga NBS NTV abalina resources ezimala. Neyo story yennyini nnyini mugirabye. Tugirabye ku mukutu ki? Kingdom TV eya Pastor Kiganda. Oyinza okugamba maybe ayinza okuba biwalana maybe. Ne bano baali reportinze basinzira mu kooti ne bakuwa ebyabadde mu kooti. Lwaki eno story take covering it up from pages ez'empapula? Lwaki yasooka ku NBS amasengejjo oba NTV akawungeezi? Kati tujulira ku CBS oba Simba. Kyekigenda mu maaso. Look, nali mu newsroom manya amawulire engeri gakolamu. Waliwo gy'ogenda abamu ne babawa ssente. Waliwo bannamawulire abaweebwa ssente okubeera ng'eno story bagibikka. Sweep it under the rug. Bino bikyamu. Kayanja alina erinnya ddene nnyo. Ebintu byakola biteekeddwa okubeera nga biwamba emikutu gy'amawulire nga buli muntu ateekeddwa okwebuuza lwaki KTV yeekulembeddemu okukavaringa bino. Eyinza okuba empalana nga beewalana oba eyinza okuba nga be bateetiiriridde oba be batanaba kubeera nga bagulibwa okubeera nga tebabikka bino bintu. Mbuulira ki ky'olowooza. But we need thorough investigation
And lastly, Robert Kayanja, please, if you watch this, come out clean. Why is it always you? Yali muzanyi wa mpira umita Mario Balotelli wa Manchester City. Yateba golo nabi kuli starting egamba. Why always me? Kati nawe chenjagala webuze. Why always you? And mukeseja. Teba kusiba ako chidala. Lwaki bisiyaga all the time. I'll wait here. All right. My name is Mordecai Murisa. Tunaba tudingana unakulala nkwagaliza okubeera bulungi. Weraba. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.